morning, welcome to the class. In the previous class we discussed about various forms of short-run cost. In the today class we discussed about very important topic, that is long-run cost. It is very important question in 4 marks. Let me first explain what you mean by long run. Long run means the time period in which all inputs needed for production can be changes is called the long run. So long run means the time period in which all inputs needed for production can be changes is called long run. Okay, so long run means it is the time period in which all inputs needed for production can be changes. ಇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ needed for production can be changes. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ is called the long run. In the long run, all the factors of production can be available. There are 4 factors of production: land, labor, capital, organization. Long run alli ella factors of production kuda available ide. There is no fixed cost. There is no fixed cost. Ella cost long run alli ella factors of production kuda available ide. There is no fixed cost and there is no difference between the total fixed cost and total variable cost. Only total cost ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ और ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ and there is no difference between the variable cost and fixed cost. Okay, so in the long run we studied only 2 costs. In the long run only 2 types of cost. There are 2 types of cost in the long run. In the long run only ಎಷ್ಟು types ಇದೆ, 2 types ಇದೆ. The first one is long run average cost. The first type is long run average cost. LRAC, and the second type is long run marginal cost.
Okay. In the long run only there are two types. The first one is long run average cost. The second one is long run marginal cost. Let me first explain about what do you mean by long run average cost. That means LRAC. So LRAC, that means long run average cost means the cost of per unit of production in the long run is known as the long run average cost. So long run average cost means the cost of per unit of output in the long run. In the long run is called long run average cost. Long run average cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ per unit of output ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, 10 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ per unit of output in the long run is called the long run average cost. The formula of long run average cost is LRAC equals TC divided by Q. Okay, is the formula of long run average cost. So long run average cost means the cost of per unit of output in the long run. In the formula, LRAC represent long run average cost equals TC represent total cost divided by Q represents the output. So note it down. So next, second type is, what is the second type? So second type is long run marginal cost. Long run marginal cost. So LRMC. So LRMC means it is the cost of per unit in total cost to change in per unit in output is known as the long run marginal cost. So long run marginal cost means the cost of per unit of total cost change in per unit of output is known as the long run marginal cost. Total cost ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ per unit of cost ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ per unit of change in total cost to change in per unit of output ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ cost. So long run marginal cost is the extra or addition to the total cost ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the formula LRMC equals delta TC divided by delta Q. Change in total cost divided by change in per unit change in output. Or ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, or LRMC equals TCQ minus TCQ minus 1. Okay, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, the first formula is LRMC represent long run marginal cost equals change in total cost per unit change in output. Okay, in the other formula LRMC, that means long run marginal cost equals TCQ minus 1. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ.
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ 11th ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 11th ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು so generally LRAC and LRMC are U-shaped. Okay, so LRAC and LRMC are U-shaped curves. U-shaped ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ LRAC ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ LRMC ಕರ್ವ್ U-shaped ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ LRMC ಮತ್ತೆ LRAC ಮತ್ತೆ LRMC U-shaped ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the law of operation returns to scale. Because the law of operation returns to scale. Okay, so generally LRAC ಮತ್ತೆ LRMC ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ U shape ಇರುತ್ತೆ. And LRMC and also you know LRMC curve cuts LRAC curve cuts the LRAC curve at the minimum below point. Okay, so generally LRAC ಮತ್ತೆ LRMC ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ U shape ಇರುತ್ತೆ. LRMC ಕರ್ವ್ LRAC ಕರ್ವ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ U shape ಬಂದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ LRAC ಕರ್ವ್ ನ LRMC ಕರ್ವ್ ಬಿಲೋ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ U shape ಬರುತ್ತೆ LRAC ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ LRMC ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. In the already in previous class we already discussed about the returns to scale. You know there are 3 types of returns to scale. The first one is increasing returns to scale. Second one is constant returns to scale. The third one is diminishing returns to scale. Okay. So already discuss ಮಾಡಿದ returns to scale ಬಗ್ಗೆ. Returns to scale ಎಷ್ಟು types ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 types ಇದೆ. First one ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ increasing returns to scale. Increasing returns to scale. Second one to constant returns to scale. And third one is diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale. Okay, so increasing returns to scale ಅಲ್ಲಿ LRAC curve decreases with output. Okay, increasing returns to scale ಏನಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಒಂದು 80% ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 100% ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ LRAC ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಒಂದು 80% ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ 80%. ಇನ್ಪುಟ್ 80, ಔಟ್ಪುಟ್ 80. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ 80%, ಔಟ್ಪುಟ್ 80%. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ LRAC does not change with output. So is called a cost returns to scale. Cost returns scale ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 80% ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ 80% ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, LRAC ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ 80 ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀ 50% ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 80, ಔಟ್ಪುಟ್ 50. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 80% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 50% ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಏನು, ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ LRAC ಕಾಸ್ಟ್, LRAC ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ LRAC ಮತ್ತೆ LRMC ಯು ಶೇಪ್ ಬರೋಕ್ಕೆ the operation of returns to scale. There are 3 types of operation of returns to scale: increasing returns to scale, constant returns to scale, diminishing returns to scale. Increasing returns to scale ಅಲ್ಲಿ LRAC ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Constant returns to scale ಅಲ್ಲಿ LRAC does not change with the level of output. Diminishing returns to scale ಅಲ್ಲಿ LRAC increase with output. Okay, so long run is the ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ which the input needed for production can be changes is known as the long run. In the long run all cost factors of production can be available, therefore there is no fixed cost in the long run. In the long run we studied only 2 cost ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first one is long run average cost, the second one is long run marginal cost. It is very important question in 4 marks, so note it down carefully. Thank you.